చిచి తూతు వైట్ సాస్ తినాలి, అదే బాగుంటుంది. వైట్ సాస్ ఎంత చండాలంగా ఉంటుందో. రెడ్ సాస్ చేసుకున్నాం. రెడ్ సాస్ బాగుండదు, అవి కష్టం అదంతా. వైట్ సాస్ ఎంత ఈజీగా యమ్మీగా. సాస్ ఈజీగా. వైట్ సాస్ ఈజీ. రెడ్ సాస్, వైట్ సాస్, రెడ్ సాస్, వైట్ సాస్, రెడ్ సాస్, వైట్ సాస్. చెప్పు. సరే, రెడ్ సాస్ ఒక పాస్తా, వైట్ సాస్ ఒక పాస్తా. లెట్స్ మేక్ ఇట్. లెట్స్ స్టార్ట్. సో పిల్లలకి ఇద్దరికి కూడా కానీ ఒకరికేమో వైట్ సాస్ పాస్తా అంటే ఒకరికేమో రెడ్ సాస్ పాస్తా అని చెప్పారు కదా. సో నేను ఈ టైప్ ఆఫ్ పాస్తా స్పెగెటీ తీసుకున్నాను అనమాట నేను. సో ఇది మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ పాస్తాను తీసుకోవచ్చు, లైక్ బో పాస్తా ఆర్ పెనే ఆర్ macaroni pasta, any type of pasta తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. But right now today I'm going to make this spaghetti pasta. Okay, let's make red sauce pasta first. Okay, red sauce pasta కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే obviously spaghetti నేను యూస్ చేస్తున్నాను, ఆలివ్ ఆయిల్, కొన్ని గార్లిక్ క్లోవ్స్ అన్నమాట, and then chili flakes మనకు తగినవి. And I want to tell this is Neetu's favorite. If you give her for lunch this whole packet, she'll drink it all and you have no problem. And then కొంచెం ketchup, tomato sauce. ఆల్రెడీ రెడ్ సాస్ పాస్తాకి నేను 4 టమాటోస్ నేను హాట్ వాటర్లో బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను. దీన్ని నేను పీల్ అవుట్ చేసుకున్నాను, ఇట్లాగా స్కిన్ ఈజీగా వస్తుంది అనమాట మనకి. సో ఇలా బాయిల్ చేసి పెట్టుకుంటే దీన్ని నేను మిక్సీలో వేసుకొని స్మూత్ పేస్ట్ లాగా చేసి పెట్టుకుంటాను. ఓకే, సో లెట్స్ మేక్ టమాటో ప్యూరీ. Wow, achudu. Someone is drinking tomato ketchup. ఇట్లాగా. So అన్ని tomatoes peel చేసి you'll make tomato puree. Yeah, tomato puree ready. See. సో నేను ఈ స్పగెట్టిని బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో హాట్ వాటర్ పెట్టాను ఒక బౌల్కి, దీనిలో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని దీన్ని బాయిల్ చేసి పెట్టుకుంటాను నేను. అట్లీస్ట్ 10 minutes పడుతుంది బాయిల్ అవ్వడానికి ఇది. బ్రేక్ చేయకుండా ఇలాగే వేసుకుందాం, బాగుంటుంది పాస్తా. ఓకే, సి యూ షేప్లో ఉన్నాయి ఇవి. ఓకే, ఇది బాయిల్ అవ్వాలి 10 minutes. ఓకే, కొంచెం సాల్ట్. లెట్స్ వెయిట్. It looks so nice to play with. అంటే ఇష్టమని. I like red sauce. Red sauce. No. Red nails వేసుకున్నది. Mommy sure. She has red nails for red sauce pasta. I have not white nails, but I have chocolate nails because I'm Show me. Yeah, chocolate. And I have purple nails. To make purple pasta, I guess we need some food coloring then. నీ కలర్ చూపించు బంగారు, చాలా బాగుంది రెడ్ కలర్. Look at red color. I like red sauce. So you like red color. Neetu, you said you don't like tomatoes, but you like ketchup made of tomatoes. You like that? Love it. You don't know how to make a heart. నీ తెలుసా? Yes. This is wonderful. ఓకే, చూపిస్తా. Nice. Diamond la చూపిస్తున్నాం. Familiar diamond la. Familiar diamond. Wait, the diamond. How did you? So as you can see, after like 5 minutes, the pasta is all ఇంకో 5 dead minutes already. లైక్ ఇంకా కొంచెం క్రిస్పీగా ఉన్నాయి కదా, అదే కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి. యా. You should boil like for 5 more minutes. సో tongs యూజ్ చేయొచ్చు if you want to see if they boiled or not. They're not boiled. Because in normal pasta, it's better if you use a fork or spoon. But in this spaghetti, if you use a fork, it's too slippery, so you can't like grab the. Then Quick life hack: if the pasta is boiling, you can put like a wooden spoon on top of it, and then the pasta won't come up. అంటే పొంగదు. వాటర్ పాస్తా అలా వచ్చేదో లైక్ వాటర్ పైకి వస్తూ ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ యూ పుట్ ఏ వుడెన్ స్పూన్ ఇట్ వాంట్. Yes. ఐ మీన్ ఇట్ విల్ కమ్, బట్ అంతా లైక్ పాలు పొంగిచ్చినట్టు మొత్తం పైకి కిందకి రాదు. That's it. Look, it's not here anymore. It's gone. ఒక ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అన్నమాట, ఎందుకంటే
ఇక్కడ ఆలివ్ ఆయిల్ వేస్తున్నాం మేము. టుగెదర్ స్పగెట్టి కొంచెం అతుక్కోకుండా. And do not use vegetable oil, otherwise it will stick too much. Now we have a little situation like that. అయ్యో Now the spaghetti is like. ఏంటి మీరు అసలు తినేదాన్ని పట్టుకొని మీరు అసలు. ఇంకా ఇట్స్ We నాట్ are రెడీ. nearly done. So another quick life hack. That time, as you could see the pasta on the wall, it was actually because we were checking if it's like ఇప్పుడు boiled. మనం ఇప్పుడు తీసి ఇప్పుడు గోడ మీద ఇలా అన్నాం అనుకో, ఇఫ్ ఇట్ స్టిక్స్ ఇట్స్ నాట్ రెడీ. స్టిక్ అవ్వకుండా పడిపోతే కింద ఇట్స్ రెడీ అనమాట. సో మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. As you could see, the pasta is dead. వేడి. సో ఇప్పుడు పాస్తా ఉడికిపోయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు డ్రైనింగ్ ఇట్ డౌన్. ఓ మై గాడ్, ఎంత పొగ వస్తుందో. ఇది సీతాకి Yeah, I see that. Look at the foam. సో ప్యాన్ పెట్టాను. ప్యాన్ హీట్ అయ్యాక ఆలివ్ ఆయిల్ అనమాట, కొంచెం ఒక 3-4 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకుంటాను. ఇట్స్ ఓకే. And when I see like this type of black things, it's like the street food people, like how they make the noodles. తినేదో అంటారు మా సాక్, ఏదో అంటారు సాక్. ఈ మేబీ పాస్తా ప్యాన్ అలా హాయ్, హూస్ దట్ రైడర్? ఓకే. దెన్ హియర్ గోస్ గార్లిక్, కొంచెం కట్ చేసుకున్న గార్లిక్. దూరంగా పోతుంది కొంచెం. నా దగ్గర రావద్దు. That garlic is calling my name for help. కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక So everyone, this is like an easy recipe. We're showing you everyone. మనము మిక్సీలో వేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు టొమాటో ప్యూరీ వేసాము. మనం ఆల్రెడీ స్పెగెటీ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసాము కాబట్టి ఇప్పుడు చూసుకొని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలన్నమాట. దాన్ని బట్టి నేను కొంచెం లైట్గా వేస్తాను. సరిపోకపోతే లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సాస్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక టమాటో కచ్చప్ వేసుకుందాం. సో ఇది కొంచెం కెచప్ వేస్తున్నాం. ketchup వేస్తాము. కలర్ చూసారా, రెడ్ వస్తుంది వేస్తుంటే. యాక్చువల్లీ కెమెరాలో కనిపించట్లేదు, బట్ మామూలుగా అయితే రియల్ చాలా. And you have to smell this, it's very yummy. స్మెల్ చేయండి, స్మెల్ దెన్ చేయండి. చిల్లీ ఫ్లేక్స్. ఓకే, You can smell. చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వచ్చి మనకి కారంగా, పిల్లలు కారం తింటారనుకుంటే కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. సరే, నేను కొంచెం టేస్ట్ చూస్తా దీంట్లో అన్ని సరిపోయినాయి లేదా అని. కొంచెం కారము లేకపోతే సంథింగ్. కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు. నూడిల్స్ కూడా వేస్తాం కాబట్టి కొంచెం మనకి కావాల్సిన కన్నా కొంచెం తక్కువ సాల్ట్. And you can put salt for your ఇంకొన్ని చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేస్తాం. దీంట్లో మనం ఏమైనా వెజిటేబుల్స్ ఉంటే కూడా వేసుకోవచ్చు, లైక్ క్యాప్సికమ్ ఆర్ క్యారెట్ ఆర్ బీన్స్ ఇలాంటివి వేసుకోవచ్చు. బట్ ఈరోజు నేను ఏం చేయడం లేదు, అలా వెజిటేబుల్స్ ఏం వేయట్లేదు, ఓన్లీ నూడిల్స్ అనమాట. బికాస్ ఇక్కడ పిల్లలు ఉన్నారు. పిల్లలు ఓకే. ఫ్లేమ్ సిమ్లో పెట్టుకొని మనకి ఎంత కావాలి అంటే నూడిల్స్, రెడ్ సాస్ కావాల్సిన నూడిల్స్. స్పెగెటీ. Let's put the spaghetti. నంచూపి. ఓకే, దీన్ని నేను వైట్ సాస్ చేస్తా. దీన్ని సో ఒక్క ప్యాకెట్ లైక్ 2 kinds సరిపోతుంది. ఐదర్ మనం దీన్ని యూస్ చేయొచ్చు, మన ఇష్టం. I know అందరికి ఇది చాలా యమ్మీగా కనిపిస్తుంది, and you can also make it very easy. It's easy peasy. Yes. అన్ని థింగ్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ మన ఇంట్లో. Nitya, which sauce do you like the best? Pink sauce. Pink sauce, you know? రెడ్ సాస్. I like pink sauce. Yeah. అంటే వైట్ సాస్ రెడ్ సాస్ మిక్స్ చేస్తే Pink sauce. ఇది చాలా రెడ్డిష్ గా ఉంది ఇక్కడ. దెన్ కెమెరాలో ఎట్లా కనబడుతుంది తెలియదు కానీ బట్ లుక్స్ వెరీ రెడ్డిష్. ఓకే, దిస్ రెడీ.
రెడ్ సాస్ పాస్తా రెడీ. ఓకే, ఐ కీప్ ఇట్ aside. నో లెట్స్ మేక్ వైట్ సాస్ పాస్తా. వైట్ సాస్ పాస్తా. దానికి కూడా ఇంకో ప్యాన్ తీసుకుంటున్నాం. లెట్స్ మేక్ వైట్ సాస్ పాస్తా. ఇంగ్రీడియంట్స్ కొన్ని గార్లిక్ క్లవ్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నది, అండ్ దెన్ కొంచెం ఒక 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ మైదా, 1.5 2 స్పూన్స్ అలా వేసాను అనమాట నేను ఇక్కడ. చిల్లీ ఫ్లేక్స్, కావాల్సిన చిల్లీ ఫ్లేక్స్, దెన్ మిల్క్, దెన్ బటర్. ఓకే, బటర్. ప్యాన్ పెట్టాను, ప్యాన్ హీట్ అయింది, దీంట్లో బటర్ వేస్తా. చెప్పాను కదా వైట్ సాసే బాగుంటుందని. సో మీకు ఎంత బటర్ కావాలంటే అంత తీసుకోవచ్చు. దెన్ ఇది బటర్ కొంచెం మెల్ట్ అయ్యాక మనం రెడీగా మైదా వేసిన వెంటనే కొంచెం గడ్డలు కడుతుంది, సో ఫాస్ట్గా మనం మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. కొంచెం మెల్లి కలర్ మార్చుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఆ స్మెల్ వస్తుంది వైట్ సాస్. దీంట్లోనే గార్లిక్ కొనేస్తాను. ఫాస్ట్ చేయాలంట. దీనిలో మిల్క్ వేయగానే ఆ స్మెల్ వస్తుంది చూడండి, ఎంత బాగుంటుంది. నేను కొంచెమే వైట్ సాస్ పాస్తా చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెమే. లెట్స్ పోర్ మిల్క్ వేసినాక కొంచెం ఫాస్ట్గా మిక్స్ చేయాలి. ఆ లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ డిజాల్వ్ అయ్యేదాకా నైస్గా మిక్స్ చేయాలి. అవి గార్లిక్ క్లోవ్స్ అనుకుంటే లమ్స్ కాదు కదా. యా దేర్ ఆర్ గార్లిక్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు కొంచెం వాటరీష్ ఉంటుంది, బట్ కొంచెం మనం కలిపేసరికి మిల్క్ వేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది అయిపోయినాక ఫ్లేమ్ కొంచెం హైలో పెడతా. కొంచెం ఇప్పుడు థిన్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది, బట్ థిక్ అవుతుంది. అండ్ మీరు మిల్క్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే థిక్ అవగానే క్వాంటిటీ కూడా కొంచెం తగ్గుతుంది. దీంట్లో కొన్ని చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఎంత కారం కావాలంటే అంత వేసుకోండి. ఆరిగానో కొన్ని వేసుకోవాలి, దీంట్లో కొంచెం వేసుకోవాలి. నేను అప్పుడే చెప్పలేదు. బట్ మీకు కావాలంటే కొంచెం ఇటాలియన్ ట్విస్ట్ కావాలంటే ఆరిగానో వేసుకోండి. ఓకే, ఇక సాల్ట్ వేస్తా. యూ కెన్ సీ ఇప్పుడు చాలా థిక్నెస్ వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్. యూ కెన్ సీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ థిక్ అయిపోయింది. అండ్ ఇట్ లుక్స్ వెరీ యమ్మీ, ఆల్సో స్మెల్స్ గుడ్. రెడీ సాస్. సో ఇప్పుడు స్పిగెట్టి వేస్తున్నాం. కొంచెంసేపు నీకేలే అంట. నువ్వు టక్కని నీ ఫేవరెట్ చేంజ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే రెడ్ సాస్ ఎక్కువ చేయాలి. రెడ్ సాస్ నూడిల్స్ రెండు ఇస్తాంలే, కొంచెం రెడ్ సాస్ కొంచెం వైట్ సాస్. ఎమ్మీ కదా, నాకు ఐ లైక్ వైట్ సాస్. Yes. I told you white sauce is better. No, red sauce is better. సో వైట్ సాస్ పాస్తా కూడా రెడీ అయిపోయింది. సో మేము చూపించిన విధంగా మీరు కూడా ట్రై చేసుకొని తిని తర్వాత కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి మీ ఫేవరెట్ ఏదని, వైట్ సాస్ ఆర్ రెడ్ సాస్ పాస్తా అని చెప్పి. Of course, red sauce. No, white sauce. No, red sauce. షో వైట్ సాస్ ఎంత ఎమ్మీగా చూడండి, అసలు క్రీమీగా ఎంత బాగుంది చూడండి అసలు. And red sauce చూడండి. I guess it also looks yummy, but white sauce is better. సో No, red sauce is better. రెడీ. ఇది రెడీ అయింది. దీంట్లో నేను కొంచెం దీనిపైన కొంచెం చీజ్ వేస్తాను నేను వేడి చేసి. ఓకే, అంటే కొంచెం మెల్ట్ అయ్యే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకే. లెట్స్ యాడ్ చీజ్. As you can see అట్లా మెల్ట్ అయిపోతుంది. దీంట్లో కూడా వైట్ సాస్ వేసేదా వద్దా? ఓకే, ఎందుకంటే వైట్ సాస్ ఆల్రెడీ కొంచెం వైట్ గానే ఉంది కదా, Creamy, వైట్ creamy గా.
చెయ్యాలంటావా? ఎట్లా మిక్స్ చేయాలంటావా? ఎమ్మి కదా అసలు. యమ్మీ యమ్మీ ఇన్ మై టమ్మీ. Mozzarella మొజరెల్లా చీజ్. మీరు కావాలంటే ఏ చీజ్ అయినా వాడచ్చు. వేడివేడిగా తింటేనే అనమాట చీజ్ చేసినప్పుడు బాగుంటుంది. రెడీ. సో లెట్స్ సర్వ్ ఇట్ నౌ. That looks so yummy. I mean, this looks so మా ఇద్దరి ఫేవరెట్ వైట్ సాస్ పాస్తా. నాకు Me too. Red sauce pasta. white sauce pasta. And everybody, if you like white sauce pasta, give this video a like. If you like red sauce pasta, give this video a comment. So Rundu actually won't die, but the most tastiest one is red sauce pasta. No, it's white sauce pasta. No, red sauce. Tell it after you taste it. ఓకే. So that's it for today. Please like, share, and subscribe to our channel SG Creations. Bye. Bye everyone. Bye man. Okay. ఇటు. Yeah, Nana. Bye. Brownie. Carton cream. వేడి. Very yummy. Can you try this? Banda. Bun. No. Look at the cheese. ఇట్. Look at that. Ini pasta. Mm. Better. Okay, I'm gonna try the